Tuesday. Okay. Mom, Well, I need her to let me share screen. Oliver, firma Lucy can share screen. Hello? Sione? Aia No, oku Sione, firma Lucy can share screen. kumahuna. Ito kamata programa. Mahalo kuna asuna wakitua. Oh, can you do it without them, Lucy? No, Melisani has to. Oh, Mercedes? Kwa weni. What's I? Lucy, go ahead. I did it. Thank you. Donna was my. You're Okay. welcome. Okay. Okay. Ai ko Mercedes ko e ni taimi. Koia. Mausai ki tau kamata. Malo mola malia hau e ki pelele a e tonga kotoa peu tau au sia lele mai a e fiafi whakakoloa koeni. Ka koe e fiafi tu si te whakieni. O ku tau wa o mai ke whainga maari e koeni. Ko e hokota tono ni ai malu. Pea ku fia e polkamani ke taltalele. Polkalama tau lama a whiwhini tonga i he fiafini. Ko iai o ku ai e fia mawahe. Ke tautali ai tonga kotoa pek tau kau whata mai i he paenga Vake Tali Folau. Pe mo e polkalama ko ia ai taulama ai whiwhini tonga. Ko ia he kai keu toi whakaloloa. Ka kou te wanga e polkalama. Ke kinau tol ko ia o ku nau tatake tau polkalama. Pe mi he taulama ai whiwhini tonga. Malapita. A te hoko tau Sione? Hoko atu koe. Iyo. Mercedes ko hingoa mo polkalama ko ha. Ko tau lama a whiwhine tonga. Au sia koe mea koe taulama. Ka ka mahala pe kuhala i whalea tu awe mea ko. Ka kuasa mai pe koe taulama. O, a mautolu, o ko tau lama ma ae tonga. Ma taulama ma ai tonga kātaki atu. Iyo, sai pe. Ko pepe ana ku waa fi hingoa ngo polkalama. Iyo, malo pito, kai tuku mua ke u whakatapu ke o toa mafi, pia ko kore ke mau hu whanga pehe tala whakatapu ko ia kua whaki mau pe i he polkalama le te o Vake Tali Folau. Ka ata mo ke mau tolu, me he taulama ma ai tonga, ke mau hanga o whakahoko atu ai polkalama anga maheni ko ia o whakahoko i he whiawhi tu si te hana ko toa pe, me he taimi walu ke taimi hiwa. Pia ko hange pena mo mea i he polkalama koe o wike kua o sina e kamatai ai polkalama i mahina koe ni he koe mahina ina o tokanga i kina makehe ai mo ui whakai atamai. Pena e kamata ia na e whakawhi mai ai ki pewhine toke tā mei tonga ko toke tā Pauline Fifita pea pehe whoki ki he ene whae o kai ke u maulele ai hingoa pea e toki whakahoko mai e maata pea pehe ki a Ameria Piutau pea mo Milise pea mo toi hai na e kau mai ke polkalama. Ko kina tol katoa na e kau mai ke polkalama koe pea pehe whoki a Iris to a koe pea mo Lucy e. Aia koe polkalama nga maheni a koe ai taulama mai tonga nei koe mahui koe mahina koe no tokanga i kina makehe ai mo ui whakaata mai. Pea nai tukuanga rewa ke whakahoko ia e kau whiwhini koe ni. Ka i he whiawhini o ko o si siwat o koe tā ki whiwhini toki tae malo e taulawa ki he whiawhini pea pehe whoki he ene whae pea o ku mau whiawhia au pito mau pehe ni te mo kaike mo toi awhi pai mo waia mo hoha ia ki mo waia he maulongoa. Ka koe no ko mo toi hau pe pea aku kei puria maata o kai ke loi paka hame o hoko pe puria kife ia. Ka aku pe aku te gai ke whakatonga whakatokanga e atu ki whakoris tutuku koe ni a Apolloini mo mea o toko siria ko asmai. Pe ko pea koe ki koris tutuku atamai rere o kai ke nau tōngu ka hange ka au o loi e whai tānoa ko ia. Ako maata pe ia ku pe. Na prefect maata I tonga hai. Ia nai mata pule. You know, I think o koe loi because o kai ke tō mui pehe ni mata pule. Te tala ko ka maata. I'm just saying.
Pakoia ko fia pito ko hike ke hoko atu ai po tala noa ko ia ki mea matu aki mahu inga aia ko mo ui whaka mai. Ko hono tokanga i kina mo kehe mo ui whaka mai. Pena nau tau lawe mai ke konga ko uruaki aia ko whikau aki a pia mo hono ai ko stigma aia ko hono manuki i pia mo hono whakalumo lumai pia mo hono ngahi ko vii ai kakai ko unau mo ua i mo ui whaka mai. Pea koe mea ku whia mao ke whakamanatu ka tau tolu koe uhinga a hono whai e polo karama koe ni koe whenga a ki tau tolu, a ki mau tolu koe ka inga tonga ke mau maheni pea moe whahinga puke koe ni pea mau hanga i loi ai ngahi uhinga oku hoko ai he taimilahi pea kai ke ngata pea ai ka koe mahino koe puke oku lawa pe ke whai hana toko ni oku ai koha puke ia ke pehe wo te holoki ai ki taia. He kuai e whahingai o nau mo e makini o nau atamai lere au pito pe atamai masila au pito. Pe kuai pe ki whakataimi o nau puke. Kai he taimi koe o whai ai puke o ku lava pe ke nau mao e ngahi whai to'o ke toko ni ki nau tolu ke oua e hoko puke koe ni. Aia koe kuonga māmaini pe ako mahina ka tau tolu a neongo ai whakaririfu pe mo e kai ke tau loto ke tau kau i he mo ua i he mahaki koe ni, o ka pau te tau kau ai o kulawa pe ke toko ni. Koe mea ia koe o tui o toton ke whakamanatu koe ka tau tolu, koe hae whaunga mau ai hono toko ni, koe hae whahinga toko ni o mau. Pea koe mea ke tala noai, mea ke mahino, o koe koe mea ke whakalumo lumai, pe he ku holoki ai ho tau ngei a whaka e tangata mo uihu whakatapu, ko uhi ko tau mo ua e whahinga maa koe ni. Kai ke toi lau lea loa he ko ilo i ko Lucy e pe ko fea Iris o kai ke usio ki ai ka ki hen foke e Griffin toke ta pe mo Silia pe mo Polo Winnie o kuna o si hen ki dau to. Lucy? Iris? Sorry, I was trying to get a hold of my ata to ask. Koia ku o tonke take ai kulu koe ni ka koe ku si tō mui matabule. So, but thank you for joining us, Dr. Paulina Fifita. I went through so many different spellings because I was like, is it Pauline or is it Paulina or is Mom kept giving me having me. But thank you for joining us. It was a treat to have you join us last week and then another treat for you to join us again tonight. Before we go on, I just wanted to let everybody know that today is actually World Mental Health Day, and that's October 10th. And so this year's theme is mental health is a universal human right. And like you said, Doctor, last week, that mental health is very important. We as Tongans separate it from us, but it's very much a part of our wellness. If we take care of our mental health, it influences every other part of our health, physical, spiritual, emotional, all of that. But for some reason, we just, not only us, but like the world in general, tends to separate mental health. And so today is World Mental Health Day. And so these are some of the ways to commemorate World Mental Health Day, which is like to wear green, to raise awareness about mental health, wellness, promote wellness on your social media pages, learn more about mental health issues, and to share your experiences. Amelia shared last week that she has tried to normalize mental health within her household, and that's a way to combat stigma. And we discussed some of that, but I wanted to share with everyone that today's World Mental Health Day. And I apologize. These are some other facts for all of us to share or to be aware of with regards to Native Hawaiians and Pacific Islanders, and just how prevalent mental health is, or non-mental health is within our community, and how it shouldn't be something that's embarrassing to discuss or to talk about, but it is. And I wanted to start the discussion again around stigma, because I think when I get tau ilo, I go have stigma, like
maluma. I think, is that what you said, Lafa? And whakauma. And then how to what are the ways to stop or to hopefully eradicate those stigmas within our communities and within our culture, because mental health is critical. And we've seen that like in New Zealand, Australia, Tonga, Samoa, Fiji, the suicides, for instance, is just outrageous. And it's because of the stigmas around mental health. And like you said, Doctor, a referral to the psychiatry wing, and they won't show up to the appointments. And and the way that they feel. So, something has to give. And usually it's that person that ends up hurting themselves because they don't know anything else to do, because they didn't, they're not able to get the help that they need. Sorry. So before we continue, I wanted to ask everyone, how are you feeling today? Doctor, you want to start us off? Yeah, sure. Thank you. Yeah, thank you again for the recap from last week. And again, really happy to be here with all of you and to touch base again on this really important topic. Yeah, how am I feeling today? Still tired, the same as last week. But again, it's the good kind of tired, and I'm just happy to be off work and happy to see you all today. You guys are sort of my window to the outside world for now, while I'm while I'm all focused on the baby and just being here at home within these four walls. So yeah, it's good seeing you all and really happy to be here. Thank you. Thank you. Pauline, do you want to? Yeah. Thank you very much, Malo, Alpito, Leafa, Kayoma, everyone who's in this meeting. Koe ahoni ko wongo I fia Alpito. Pe go fia pe although my daughter Paulina is tired, but I am very happy as a first-time grandma, to help her out with her baby. Yeah, so that's how I feel today. Although I try to remember how to look after a very young baby. It's been over 20 years ago that I had a small baby. But overall, I'm a happy grandma today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Celia, how are you feeling today? Today, hi everyone. I want to say I feel like I'm curious, just to hear what everybody has to say tonight. Yeah, that's how I feel. Thank you, Celia. Welcome. Mahal pena ngalo ya koe ke tala mai ko uhinga ke mausio ke ngai whakatata koe ni I he tawhaki pa mauwhiria pe koe hae ongo ko mau koe he taimini. Ai whakafoi whakatata whakafofa koe no asmai. Pea koe ku ongo koe he ahoni o kuhange koe ki foi poko koe o ku o fia e taim tatau pe o ko hela ia. Koe uhi na o ku kei whai whoke ku whanki whai to koe ke ko puke pa koe ahoni nau alo whai ku whai to o physical therapy pe au haorewa me ai o toi alo o whai moe ki a ahe taha ki hange koe mea whakateknikare ai wala ke te tui I he ki whare o ku nau whakatau te whito pe nau ngā we ke wala koe o kakai koe hange ko au. Pea koe uhinga whoke tāno koe ke puke ko au o na e whakaha mai o ko puke he kansa koe o huhu whakatapu I he mahina ma koe ke loi pe ko maasi pe ko whia. Pena os whai lewa ai whai to o na nauhanga o whare I mai ke whai. Ai na whai lewa ai mastectomy o to ai huwanga pe whakatapu ka o tala no mahino pe. To ai taha pea oska pea hoko ke ai moe
Ko fai to ko radiation pe lava tu radiation for radiation I tanima pe hoko mai ki he ku alo sio ke folo fo yakao. Aga ki fo yakao e taha. Aga na whakafofua ko e folo mahalo fo yakao ki tau e nima. Ko anga ia e whakafofua. O koe nihi I tau hongo fulu e ni iu tau tolu pe tau ua. Kai ke ilo e anga uhinga. Panga mahalo ko whakafalala pe. Pako uhinga e kuongo I koe ko fie he ku lava ate umea ko ia. He tainta tau pe nau ki ongo I he la ia. I he whai holo he mea. Ko whaalahi pe nof mau. Pako koe ongo fo I ongo ia ua Lucy. Malo Alpito. Kwenye oku mea mai ai matapule. Maybe she can take over the rest of the group. Okay. Kobe Alpito lea whatonga. Mahata? Oh, We were talking about you being prefect, and I said you couldn't have been prefect because you're late. sorry. That takes me right into how I feel. I feel frustrated because I still don't know how to maneuver myself around with this laptop that was just given to me a couple of weeks ago. So, yeah, but I'm here. I'm Claire. Hello, everyone. Malo tau toi ma oe fia whakafo o whakoe. Malo. Koe hange koe whihui, whewhiho ongo I ke ahoni. Australia toia Mia, whewhiho ongo I. Te tatau moa o frustrated. Utui ko malo e whakakau atu ai kakau atu ko ni whakawhike polokalama e poni ke hokatu ta me tau polokalama ko ia I wike ko osi. Koe ngoi koe aho ni kusea koe ki whanki whakatata e Lucy, I feel so proud of myself. Ko koe ke ungau he aho ni pe aku tutuke kongi tamai ki aku nau break he weekend. Koe aho ni kakato koe mau mau ofai mau breakfast pe mau foki mai mau ofai mau tapulu pe mau hokatu ko mau na mau tuli mai ke mau mai ai taimi ko ni ke lava home ke kawe tau programa. I feel good na tuke ki taimi ke whakamoreki mo ki whanau pa mo ki nephew na toko tolu ai ke whai haki whakamoreka taimi mo na to. He ahoni pako feel I feel proud of myself. Hello. No. I'm proud of you too, Mia. And then Oh, thank you. last but not least, Iris, how are you doing today? Hi, everybody. I'm happy to be here. I feel a little embarrassed because while I can understand a little bit, I can't speak. Like Lafa said last week, I'll blame my grandparents. But I am also feeling happy because we have this space to talk and to learn from each other. I learned from you guys so much last week and from your experiences. So I just feel happy that we have this space to talk about these things. Thank you. I'll turn the time back to Mata. Okay. Malo au pito. Whamalo atu hiko ngahi. Whamatala ngahi o lawa te tau mao he aho ni. Aia ko meme ko ako tope tau. Whi ao tato mo ngahi o ke ke. Ti peni pe he tau aha ke he pongpongi. Ko ha tau palan ke he aho ko ia. Ka pa o kulele lele tau palani. Pa kalele te tai mini. Pa ke fuwa utonu ki he. Mea na te whakaukau ke lawa he aho ko ia. Ka koe ngahi o ia tau whi ao mo ia. I ngai ko toa pe e tau mo ui. Ai ko tau mai ke asenita, ai me tau pe asenita ko he ke ko osi, ko welcome, ko tau osi mahalo ko tau osi mahino aki pe e te tau tol pe lotoni, na e ki toko na poaki mai, na kau mai ko osi ka na poaki mai, ai ko ala malle pe mo milise. Mo milise ko he ko ako milise pa tamai. Lai apite ngai homework na e wang he fai ako pe au si mo uai pe disclaimer ai na tau na vai te ko si te tau pe moia pe ngai proklama ko ia Pacific Islander Wellness Initiative o ko whakahoko ke toko ni ho tau kakai i ngai community tonga i vahenga o
Alameda County, pe au toi ope mai be na ngā we na tō ke whakahoko I hatoi county pe. Te tau Big San Mateo, San Francisco, pe amo Santa Clara. Ai koe mahu inga e kulupu koe ni, ai ko ki mau tolu koe ni kau tonga koe ni ku tau kau he prokarama, whakataha pe amo kau taha kau haa moa hui koe Samoan Community Development Center, whalere he kau haa moa, pe amo kau taha hui koe Pacific Island Task Force. Na mau kau toko wai mo silia mo rea wha, ai koe mau tolu katoa pe me ngahi community-based organization koe Tonga Hamoa o mau whakatahataha ato o kau ki he task force koe no o asi koe he tau a slide koe he pōni pea koe te whito I ngā aue koe na mau tōru ko hono tuku atu ke community a ngai lelei koe ka koe ngai whenga maari ke tau whipotara no aki o whekau aki pe mai mo ui whakaiata mai. Lucy, did you do a recap from last week? Nope, you're doing it right now. Oh, okay. Ko te maha ko mea koe na tau wāre pe, he ku kai ke fulokolai whewhe tau taimi, na tau talanoa ke he ke ku o si whekau aki pe mai mo ui whakaiata mai. Na lafu ke tau whewahe wahe aki ai. Na koe konga mahuinga te te au ilo koen ki he peko tau wako koen ke mo ui whakaata mai. O kune hanga ue sia e tau thinking. Mo e tau wongo, pe mo anga ko e tau toonga mo ui. Ai ko whai toru mea o ko mahuinga ia ai I he tau talanoa koen pe mo tau wako koen ke mo ui whakaata mai. O kune to e lava whoke o tokon ka te tau o determine how we handle stress. Mantuku ko stress ia ko tahaya ha te whito I mo ui mahaki whakaiata mai o tau whiao mo ia I he aho kotoa pe. Pea ko au ko lava pe tai me ni ke whanga o whakafuafua e alahi ko ia o stressi e aho ke aho. Pea te lava pe tai me ni I hawhangi I whaunga ke u whakahoko, ke whakasisi ia I ko stressi. Ko tuku tau tōko toa pe tau, wai pe tau, e tau whangi whaunga o tau whakahoko, he tau tau stress out iai, ke tokon ka te tau tō. Ai koe ngahi kongkonga la lahi ni koe o mental health, o tau nā tau wakai kehe wike ku o si. Papa pe koe hataha te o ne fie tā naki mai ha mea o pehe mahu inga mi he tau. Whipo tā noa koe wiku o si, na to kau whak mai a Syria he tau whataha koe pōni. Ka koe tuku mea mahu inga taha koe nā tau tala noa he wike ku o si whekau aki, pia mo uhinga koe o stigma. Na tau tō tau taha, nā tau lava te tau o mai e tau uhinga ki ke tau ngo whakauhinga e a whuerea koe stigma, ai au tau ilo I o tau whea lahi mo ia I he tau community tonga. Pea fu mahu inga I ke tau tala noa ai. Pea mo tau sio ka ngai whounga ke whakasisi ai stigma I he ene whekau aki pea mo ui whakaata mai I he tau ngai community tonga. Ka tau te whito pe ke tau anga tau tupu ake I tonga, ngai pua mo mea I, na tau tupu ake pea mo hano lumai, mo hano whakakata ake, pea pe whangani mai, na e whangani na nau mai, ai mo ui, ai puke whakaata mai I hanga tau tupu ake I tonga. More than 60% of people with mental health problems and mental illness won't seek the help that they need. Ai ko kalamai he tau slaiti o wahake he toko ono noa, pese te ono noa. Koe koe toko ono noa, pese te ono noa au ta kai o nau mau ha mahaki, to koe mo ua I mahaki whakaiata mai, o kui kai ke nau o la tolo kum tokon. Ai o ku kau lahi I he peseti koe ni,
ai kau Asia, mai kau people from our islands, from the Pacific Islands. Pea koe tahe uhinga o ku ikai ke na wo ai o kumi toko ni, ko uhinga koe ha. Kono mai, pe koe, kono lumo lumai koe ni oe mahat whakai ata mai. Wata me fie tāna ki mai ki ha mea me malatu me tau pe pōtala no ake pe ke ko osi, o whi kau ake mo mental health, mo ui whakai ata mai, pe koe puke whakai ata mai, pea pehe ki he luma, kau maaha no maa i koe ni a tātau te whito ke tau ngai community ko me Pacific Islanders, me Pacific Islands ano lumai, moho no whakakata aki ai puke whakai ata mai. Te mā peke mōrea mai ke mahiro pe tau pōtala noa. Kai ke fuwhia maua ke urerea pe au, ka koe anga pe wanga o atu ngahi mea koe na tau tāna ke me kōsi, ka koe hataha uwhia whakalahi mai, pe toi whakamanaki mai ka tau tōru ha mea, na tau wako, pe na tau pōtala noa ki ai i he wike kōsi, te tau aki pa mai mui whakaata mai, ka pehe ki he... Maata, yeah. Okay. O gia fehu I he wiko o sina e tano mai a mia kaunga ki ne api mo neongo wa mo ne hanga koe o I guess normalize mental health koe I api, and it was in reference ki he stigma. Go fehu I, like, how do we stop stigma, or how do we end it or eradicate it, because it's so detrimental to us. And Leafat, brought up her story about the physical stigmas based on physical attributes, or I guess physical limitations that a person may have. But maybe I guess starting off with, what are the mental health stigmas that you have seen that we do with mental health in our culture? Ko whihui koe nā ki he kau reka. Ka ki mau tōru kātoa koe ni, ko whihui pēia kia māta. No, to everybody. What can we do to eliminate the stigma? Okay. E ko whihui Lucy, sorry, e ko whihui Lucy, e hae whonga te taurawa ke ta ofi ai. Is it right? Yes, because I think it's very much a part of our culture. We're used to, like, I'm not used to it, but it's a part of being Tongan, I guess. But it's not, just because it's always been a part of being Tongan doesn't mean it's the right thing to do. But how would you guys suggest we end it or try to stop it? Esa pe ke kile atu ai mata. Eo. Koe ku na wheu ki lau tohi pe I ai, pea ko te mahalo tau stara noa pe ke mea pani, o he koutui koe o pakatupunga pe no mai, kone ngā koe si e tau wako, pea mo tau hanga tala noa ai. He kapau te tau tala noa I ke mahino, koe mahaki whakaata mai, o ku kai ke pehe ia, ko ha mea utoki hoko mai, he lava pe ke te fo I tupu hao hake kita, te puke kita I he whakoutua e ata mai. Ko ngā ko ha mea na e hoko mai pe mea atakai. O koutu o ku whea mau ke tauhanga o whakamahino, he tau whanau, pa mo tau kāinga, mo tau whamiri. Ko whakoutua koe ata mai, it can happen anytime. Ai leo e tokonia ka tau tolu, ke oa te tau nofo manuki I hataha, pe te tau hanga o mai, e kono inga e lava pe ke hoko mai ia, ta iai ha tau mawhai a tau tolu ki ai. Pe ko hoko ako puinga koe ki ai, hoko mai ia mea koe ke tau lava tato control. Whatata te tau o pe hoka exiteni, pe si tō atahai ki tō me mea lele tau hono ulu a mea pea wesia ne ata mai a ana ia. Kana e fo itupu lele ia ke peo hawa ki tō atahai a ko ia. Pe ko mawhainga mea, e lava pe ke hoka mahaki o ata mai ia ki hataha,
na ikai ke whaere I mai moia. Ai te tonu ke tauhanga o ako ko ini e Lucy, ko whakoutua whakata mai ke tauhanga talanoai. It can happen to you and it can happen to me. Pea ko te kotaha ko toa pe o kutuu lawe angofua. Wana polo ia kene mau ai whakoutua whakata mai. Ko tuka pau e tuku mai whakakau ka ke tau iloi. You are vulnerable ke mahaki ko ia. Pea ko tilewa te tau ki ongo lewa pau te tek o tau ane pau ki momoi. Ke oa te tau uraki, oa te tau manuki, pakai ke ngatai, pe oa te tau maa. Kaha ne hoko mai, hey, it can happen to me, it can happen to someone else. Pako ke whi mau ia ke tau hanga o mai. Ko tu ko tau hanga iloi, o kuulawe ango fua, a taha kotoa, ke wesia, ke mau, pe si pe whakoutua, whakoutua ata mai. Ko te kawe uinga lele ke toko ni, tau tolu whakakatoa, ke whakasi-isi e tauhanga mā e mahaki, pea aua te tau mā, apa e hoko mega tau tō. Ko ia pe malo. 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 Mōne au pito. Ko whanofo whiwhiri e taimilahi, pe koe hai uhinga mea i kai ke tau o ai o whekumi ki hatokoni. Ai tātou te white o tau matakai. Hame he o si tuku mai he kauti e ngahi whitu ke tau o talatala ki ai mo tau o whenga I ka pau tau whenga tokon whaka therapy, ka pai tokoni I tau tau counselling. Ka ukai pe ke tau o tau tau. Pāna mea totonu ke whai ke tau whenga I ai ke toe tokolahi angi ai whai. He kostala mai pe he data ia. For Pacific Asia and Pacific Islanders, 60% of ikai ke na o na torio kumi tokon. Ai tau winga level, that's where stigma comes in. E tau mā I koe ai mahak whakai atamai. Tau pepe o tau mā I ai mahak whakai atamai. He koe ke tau wheinga tau tō ke tau o kumi tokon. Malo o mat. Ka maha o whi mau peke ki lawe atu o whikau. O whikau atu pia moe. Moe puke whakai ata mai, pe koe hae ai uhinga mea o kuiri whia I ai pia tau whakaluma luma I pia tau tau whihia. Ki mahaki. Ka koutui koe taha ai ngahi uhinga, koe kai ke tau ilo e tau tolu pe koe hae mahaki. O ku taimi ko hasino ai ki tua, ai ko tau ki hanga o tau ki teki, o ku hange mai koe ha whaka āwanga. Ai o tau kaure walawe rewa ki he whakate bolo. Ka koe whahinga puke ko ia, o ku tau tui ki ai, ai ni ihi, pea o ku tau iriwhi ai. He kui kai ke mahino ka tau tolu, pe ko haku aluholo ai pea, ma ata, ngā ue, nofhono api, alu pickle ball, o ware peko o puke ia. Tok ai foi breakdown ia maata o puke. Pea ko hinga kai ke tau iloi. Aia koe taha ia ai mea mahu inga o ngahi kalasi koe ni o mouhanga ko whakahoko. Ke tuku mai ki iako ke tau tol, ke mahino ka tau tol, koe haa koe mahak whaka atamai. Koe puke ai, koe haa tau mea kwhai. Ke koe ke oa tuku e tau o te tau kau I hono whakaluma lumai. Aia koe whengahi ako koe ia, o kumatu aki aunga o pitera tau tolu pia toko nia, ke tau hanga o normalize, te koe tau hanga o whakamatala ai puke whakaatamai ke mahino, o hange pia koe mea koe na o kulau koe e mia ane nai, koe whahinga maha te ulawa pia o puke ai, te ke lawa pia ko puke ai. Te lawa puke koe uhi o ku te mau ai toto I puke whakaatamai I hoto family. Pa te lava puke, ko hi ko mea ko hoko kia kita o hange ka pau ko eksiteni pe ka pau na e hanga ha taha o whai ha kovi kia kita. Pe koe hao ha taha o kai ha hoto apio o whakalawea e ha taha. Koe ngahi ngau e pango o kone hanga o wesia ki tau tō. Pe koe mea ea maho inga kia te au ai whahinga kalasiko e ni. He ku tau whehui. Pe aku tau wako, pe aku mahino ka tau tolu koe mea pe e ala hoko.
he te nof pe kita ko ke hato whahinga konga ata kange hu whanga whakatapu ke puke whakaata mai ke pehe ko e o tuku whakaholo i hoto whamiri. O wale pe ku hoko ia. Pe ko ha mea whakatu pake na e hoke te au. Pe ko e more e ku ngā ue, pe ko e hau hataha whai maha kōwi ke te au, pe whakamana i au. Whainga mea pehe, te lava o isi ki tau tō. Pe ko e kuwhia mao pe au ia ke u pōpō atu ki he ngahi ako koe. Pe ko hange koe taimo ki he nei ai tō whiwhine ki tahine toke tā. Koe ki tahine me mala e koe. O kai ke mala e koe o puke whakaata mai, ka koe mala e koe o mo ui. Pe a kua rewa e ne ngahi ilo ana, mo e ne ngahi tau kei, kua ne osia usia, o ki kai ke tau wa usia ke tau tolki ai. He ki kai koe tau ngā ue ia ke tau toke tā. Pe a, pa koe ia oku maho inga opito ka au, ai kalas koe ni, pe a kua koe tau tala noa koe. He koe whaka amu ia te au, e te tau maheni mo mahaki. Pe te tau ilo lahi ange ki ai, i he anga ki i whanki ilo no koe nuk tau mau he taimini. He ku tau poto kotoa pe o lau e whanki toi whakapaparangi. Ka koe ngā whukua kwa mea ke tau whimato ke tau o lau ki whikau ake moe puke. Ka te tau lava o lau ke toi mahino anga ke tau tolu. Ai fwoi tō piki koe nuk tau whiri ke whai mea tau ako. Malo pita le wha. Malo le wha. Ia. Te ahataha. O waha le mai whakaukau pe waha le tā laki mai ke tau potara noa he whia whini. Pe kau ake ka moe Ia maata ko ki tāna ki atu pe, ki he potala noa ko e whia whini, ki he potala noa ko whahoko e lea wha pe a mo Amelia. Ko uhi ko hako e ngahi whaunga ke tau whinga ke whakasisi i ai hoko ko ini o e whakaloma i o kakai ko nau mo ua i he ngahi mahaki whakai ata mai. O ko tui ko mea ko toa pe maha te tau toi whikumi pe ki he lau ai wholawhola. O koe whake lau ai wholawhola ke te whai pe ai mea ki he taha ke he whatatau pe ke mea ko te whimau ke whai mai koe ka kita. Aia ko tui ka pau te tau e mau he toko taha ko toa fo lau maali e ko ia. He kei ke loto ha taha ia ke ni hanga o toi luma i ha taha ke he. He ko uhi ka pau hoko mai palo pale ma ko ia ka kita. He kai ke te ongo i oku te whia pe te loto mamahi. Ka pau oku hanga he e kaka ia lumoloma i kita pe ko hato. Ha te taha he te whanau. He ko tui oku koe whamili ko toa pe ia. Oku iai pe taha ia oku mo ua i he palo pale ma ko ni. Pa ko tui e aonga o pito a siom he taha ko ia. Ko mahala koe taha ke taha. Na e asipe he ngahi slides ko koe na tau wakai ki ai i he wike kua osi. Ai hoko koe a ngahi whakalumo luma koe ni oku hoko. Ko hono uhi ngā pe koe lack of understanding. Pe koe i kai ke mau ai mahino. Aia oku paupe whoke tau whekumi ki he te whito o ha palo palema. Pe koe te whito ai uhinga o e hoko o ha mea. Ko uhi ke tau lava o address me ai palo palema ko ia. Pea ka pau koe uhinga lahi koe i kai ke mao e mahino. Pea ko tui koe ngā ue ia o whie mao koe ke tau whakahoko. Ai whinga ke whai ai a koi mo whangi polo kalama ke create ai awareness. Koe uhi ke lava o mau ai mahino, ke lava o tuku, ai whakahoko koe ni o e whakalumai o e kakai koe. Ni tau te whito ki he tau nofo koe ni i Tonga. Ani tau sio pe ki ai lahi apu te mai pese te kakai pe ke nau o nau tolu o mi hato koe. Pea kia te au ia, na iai pe ai tala noa a Amelia he wike ko o si ke tau start very small. Aia he anga pe e kusio a kuia ki au. O ko o si a ko e au e me alahi pe me he tau ki i polokalama pe ko ni he wike ko o si. Pea moe wike ni. Whekau aki pea moe mental health. Pea moe whekau aki moe stigmas. Moe hai ngahi whaunga ke ta o whiaki.
So kia te awia, I will need to start from myself. Ke o whainga, ke owa te utoe whai mua ai mea koe a koe whakalomono mai ke sia. He koe ngā whaki o ku whainga taa, it's a challenge he koe hinga he tawanga pe whakatau tau lia ki ai I he tau mo ui whakatonga. It's like part of us. So o ku kakapau te whainga, you know, start small as myself, ke ta ofi ai anga ko ia. Go do it, go for it. That's where I would like to start from. And tonight, mo tau pokalama he wiko osi, like what I said, go osi benefit me ai me he ilo ko mo he mai. So I'd like to congratulate all of you for this program. He go uhi he osi ai a positive impact on me. Aya kia te awia, ko hili ko koe e ko whenga I koe au as a person. Then I would need to work on my work on my immediate family, my immediate household. He go uhi ko tui e neongo NCCE ka e alu pepe alu me ai ki te tala no atu ki hoto extended family. Pea me ai ki he tau pepe ki he village. Hange pe ko ki lea ko it takes a village to raise a child. Ka pau te whinga ki ta he kai manu ki I mai a me ta wha a koe mai o mea he kai pe ke aha kaunga le lei ai ki ki tamase. Pea tau sio ai pe oku alu hiki tō ai pe he ngahi le volo ki he o a o ki he whinga ki iai ai ngahi poloka lama whakawhanua pe ia tau pe he kumahu inga o pito ka inga ko ni tonga. Ke whai ha poloka lama pe ko ha national policy ki he mental health pe mo stigmas aku ko tui pe whakahoko pe ia e toke tā mapa he ne ngahi poloka lama e ta whako ia. Ko ta ha ngahi poloka lama na wha whaangawe aki he ngā we tango whakahoko ai retreat. Ko mau whakawhi I mai e a toke tā mapa. O hao le vai o whakahoko tala noa ki he anga e mau whinga ke deal bea mo stress. Ange pe ko tala noa maata ai kalas ke he koe ai stress. Nai hili e ne hauga toke tā mapa whai tala no. Ma fia au pito he ngā weu lahi e mau ilo ani. Ki he whaunga ko koe o ku tonu ke mau whakahoko. He taimi ko koe o ku lahi ai koe stress he. I he ngahi mea ke he mo o mea ko ia. Aia koe ki I wahe atu pe ia I he tapako ni pa ko fia o pito I hono tukuange mai ta koe aho ni koe aho ia o is the World Mental Health Day. Pa whakawhia pa koe na o ku iai ai o mai e whakakau ke tau hanga o share ate ngai whaunga ke he even I social media. Pa kone osi pēnia ko ai e ko ki post a koe I he social media. Ko inga ke promote e tau ki I kawe inga ko ini. Pea ku hange pe ko hono tuku mai a koe mental health here, it's a universal right. Ta koe to tono peia a toko taha kotoa I he whitu kotoa pe ta tau ai pepe ko tau I Amerikani pe tau I tonga ko whitu o tau I ai. Ko uhi ke lava he kakai ko ni o mawe whia pea moe hange pe koe taha kotoa pe. Ko ki tāna ki at pe ia maata malo. Malo. Pito Glowin ka mo ni au pita mea ke whakahoko mai. Lucy, why don't you just go into ki ways to breaking down the stigma of mental illness. Aya kapate mo wakai mai pe ko ai ka fuirea kon ko stigma of Asiatu. S is for smile, T is for talk, I is for imagine, G is for get help, M for move, A acceptance. Ko tu ko nga kono breakdown ni o for idea ko ni kapau te tau whakahoko ngahi uhinga ngahi for idea ko ni ko tahaya ha whahinga ngahi whaunga ko tuku mai ke tau hanga o whakasisi iai pe te tau hanga o tukutukuange atu hana lumoluma I ko ia o te ke toi si iang hana lumoluma I ko ia o
ui pe ko puke whakai ata mai. Ko kai ke fu loko lava o lau e whangi tohi iki koe ni he whangi boxes koe ni. Ka koutu ko smile, o kuhinga mai pe ke tau mari mari. Tau mari mari. He koe ke tau le toto ke tau mari mari tau tohe tai me ni. O tia hata haia o kune fufie mau ia ke te mari mari anki ai. Ako tala mai tau whaapehe tai me ni. Na e si tau tangut pe ki toko taha koe. Pea kai ke hata hei ala tore a ki ai pea. Ka koe le fuko te fu mari mari a tore pe. That makes her day. That makes his or her day. Ai ko kuhinga ke mari mari. Ai mau pe ke tau mari mari mau pe. Pea toi tala mai he ki fu puha koe ni. Ke tau mari mari pa tau mau e. Ai ofa. Ai ofa ke toko taha ko toa pe. Ko mantu ko tau mari mari. Pa te tau mau ai ofa ke toko taha ko toa pe. E lava pe ke ongo i hai toko taha koe. Oku ne fie mau toko ni a ete ofa. Ai ko uhinga e fo i rea ko smile. Smile and laugh. You know, those two go together. We, Lucy, o te kai ke wa o ke fo i rea fika wa. Talk. Sorry. Yeah. Ai fie mau ke tau tala noa. There are people who understand and will be happy to help. Ai ko uhinga mai ke tau talk about it. We're not supposed to hide. O ke sai ke tau hanga o fufu i ha whahinga mea o koko. Ha whahinga mea o tau fie mau toko ni ai. To tong ke tau hanga tala. Ke tau tala noa ki ha tā. Talk to someone. Hange ka pau ko au. Ka pau ko ha mea ko puputu ai mo loto mafa si ai. Te toha ke telefonia tā ka mia. Tā mia. Te ka lama toko ni me ka te hama ta whaako ini. Na ki kau mea pea. Ria ke au kau mea pa ko ngo e au ko mafa sia pa ma mai o mafu ko wi ko lo ria ki au a ko hinga mai e tau tala ke tau tala no ka pa ko ha mea mo fie ma ke frahu mai he tai go tau go down the list o ngai to ko ni ko ke ton ko ke tau fai ko ka te tau to ko ke lava ke tau hanga o breakdown nia i tau Ata. wow Oh, with smile also, and I think Dr. Fifita can verify this. Kakoy, you know how you can fake smile, but apparently when you fake smile, the muscles in your face trigger the endorphins in your brain, so you get happy hormones in your brain for free. There you go. So it's always good to smile. Yes. Smiling is always good. Thank you. Yes. And then and apparently it's the cheapest facelift that you can get, and it to smile uses less muscles than to frown. Leafa, did you hear that? Just kidding. O ku sai ia ka o mo ilo ko anga pe ho mata. Ko me ak whanau ka pa u toko lahi. Pa ko anga pe no mo ko sio ko val pe mata smile. Pa ko sio ho fa pa ko hai u fai ka tala ko ke smile. Ta ko hinga mai ka. Ko tang o ku sai pe mal Maria ka ko ni hia o ki tau tolo. O ku te mata pe hepe. Ko no mo lo pe an mata o ku kai ke mal Maria ka ko ki ka uia. Ka ko fie he sio at ke to ta ko ia. So it's not really across the board que te mata mal. Some of us, when it later happen, I thought you have to go mata whakafula. Ka koe mea o kai ke mahino ki au, o kai ko hataha mari aleafa, ka koe ka kai complete strangers. O hangi na ofa na tole aleafa, like anything she may need or what, o na fuaki peke. I was like, how do you do that? You don't even smile at them. Na ilo pe na tole o ko mata whakafula peka ko wangalere. Takoye. Sange tau ilo, yeah? Yeah. Sange to put a smile. That's a smile can go well with that. Pio ka mea fo ke tau hanga o manatu I koe no tau lau ke mari. Koe mea o ku mahu inga ke mooni e te mari. He te lava pe o mari anko tau whakangari pe.
Ka te au, o ksang e mata whakafulafula, he aku mari loi. He ilonga au pipe ai loi ko e mari. Pea neongo ia, ko ta o ni ai fiange au, e whiinga aku ke mata mari, kai pe ke lava. Po kai re ke to iloi po te ako me ai whai, ko e pehe ai pe. Ka koe usai ke alu he le tio mo porokalama ko ni, ko hike hanga he kakai o ilo. O ko no mo pe se o mata o pehe pa mata whainga au pito ke to ririu ke mata mari. Well, now that we're wearing masks again, we can just get you one with a smiley face. Yeah. And you don't have. Yeah, that's an idea. No, that's a good one. Cái tao khó quá thì cũng qua với alo tao tay mi. Ai có smile, có talk, có imagine. Yeah, imagine how great life is going to be when you beat this, because you will. Yeah? Ang ko te whakakau ma pe, ko mea ko ni te lava pe o haka whaere whakatonga te. O lava pe o heal me iai. Te lava pe o... Oi, hange ko kake te malatu ia nai whaere whakatonga ko koe lai. Te pe no fo pe ko ia whaere whapalangi o mahino nge ka mautol, ha mauto e he ho whenga ke le whakatonga mai. You know, so ko mea taha ko G, to get help and know that there is zero shame in asking for it. How can I love it? Polo win ke ane nai, eh? Kai kia ha kai more ha te mea he te au, he te whinga ke te mau ha tokon. Eh? Ai au ko si, tuku mai ngahi toko ni ka te tau tō, ke tau kum, tau whinga ke ai, ka whia mau ke tau hapa. Ke o te tau mā, e tau whikumi, ke ha tokon ke whai mai ke te kita. Te ki whia lawe te mea ko ia ma atangata. Ko ia. Ko lawe he mea ko ni, ko inga na ko uhinga ia o kukai ke whio ai toko lahi o whekumi pe ko hahanga i tokoni ke whaika te nau tō. Ko inga he kamata pe ia. Tau whatata pe ka pau iaha. Haki i toko tahi o tō api o si puke whainga tā ia i he maha ki whakai atamai. Pea kuma i whokia e whaamiri ko ia. Ka koe ngahi lea koe o nau whai ke tō taha koe ni. Hange pe koe na tau sio ke ai ane nai. O koe pe whoke tau whainga rea whakatonga. Hūwhangai whakatapu. Ko me ai au vare. O se sere. O kuha. Pea kuha. Ai ko tau ngai koe labeling koe i Amerikani. Ai aga o mau inga whoki ke tau hanga. Lea ko tō ton ke tau whai ke tō taha koe ni i a. O te tau hanga ngai ke ngai lea koe ni. Ka pa te tau ngai tatu ngai lea koe ni. Ko tō taha ko iai hei kai peke tō e whakapehe kono ngata ngā pio nai o sai pe ni pepehe ai pe ana ia. Pe kai ke tō whimau ia ke tō alu ke whai maha tō koni ki ai. Ko ngā ko hanga pehe whamiri ai ko ni pe ko hai unde tau ki tō taha koe ni. O ngā ake ngai lea tuku hifo, ngai lea tuku ki lalo. Pea si pepehe ai pe ia o pepehe ko le lei taha pe. Ka ko hinga pe e kulawe ki ai he ku hoko. I anga pe ki ngā ue koe no ko whakanga tā maki ai. Ko kulahi au pito hono ngā ue aki i api a ngai lea tai tāu. Ngai lea o koe ki to tonu ki ngā aki ki si kakai pe koe whahinga, pe koe whanau, pe koe mātua au nau mo ua i he maki whakai atangai. Ka koe whamanatu peka te tau tolu ai maho inga ai anga e te whipota no aki, ma ngai lea o te ngā aki i si kakai tonu. Malo pito Silvia. Yeah, ma tagataki ke tānake te pē, please, on the G part, get help. I think part of the slides earlier was sharing your experiences. So I just wanted to share one of the cases that I was working with when I was in the emergency department in Viola. So I actually received a 15 or 16-year-old young male. The people that brought him in, they brought him in for saying that he had just collapsed. They found him on the beach and they don't know what's wrong with him. Anyway, after working him up, the reality was that he had attempted suicide. And he obviously needed referral to the psychiatric ward and for proper help and all that.
But I think that was a clear example of the stigma, and really the people that brought him in, they knew for sure what happened, the real story, but they weren't forward with it. And these were people in his community, in his village. They also went to church with him. So it was clear that they were embarrassed about what he had done and how it would reflect on his whole village, his family, the church that he goes to, his community. And clearly he was a boy that grew up with them, and because they knew what happened, they weren't forward at all with when they brought him in. They just knew that he needed help of some sort. But because he was sort of out of it, they said he collapsed and he wasn't really speaking and things. So I guess they were afraid for his life. But the real issue was his mental health, and where he was mentally was not in a good place. I think later on, he was eventually referred once we got the full story, and people that brought him in still continued to sort of deny what happened, and they try to hide it, they try to keep it hush hush, and because of, I guess, the embarrassment. So I think that's a clear example of the stigma that's associated. I learned later on from the young boy that he had asked for help several times earlier on, and he had threatened that he would probably do something. He was in some sort of severe depression as well. And I guess the community around him, they weren't obviously they weren't educated enough, I guess, or didn't have enough knowledge on mental health. And it ties back to the lack of understanding that everyone has been mentioning. And I guess that tells us again that we would really benefit from awareness programs and making everyone aware of mental health. Even us as health workers, we are guilty of the same as everyone else. We're sort of removed from mental health, and even the work that I do in the emergency department, we're so fixed on physical illnesses. So people come in with like heart attacks or pneumonia, severe infection. So even my clinical work is sometimes so far removed from mental health that we often forget about it. So I guess for workers like me, it's again re-educating ourselves and picking up the signs in these people as well. And I think I like what Mia was saying about that it can happen to anyone. It can happen to you or to me. And some of our statistics say about 1 in 5 people can have it. So that means someone in your family and your friends, your close circle, just 1 in 5, it can happen to you. So maybe that reminds us to stop with all of the negativity. Yeah, thank you. That's all I wanted to add. Okay, thank you, Hello. Dr. Pauline. So we don't have much time, but I'm sure the radio will give us some more minutes because we started late. I feel like you're asking them to. We have to buy a calling card when you say we're gonna get more minutes. Like a ton phone card or Digicel or what. No, I don't even know what they have now in Tonga. Okay. But Maata, I wanted Dr. Pauline, thank you for sharing that story. Even the story that you shared last week, like everything that you shared last week, like it's weighed heavily on me, just thinking about the struggles that our people are facing when it comes to mental health and getting the help that they need, and how still even today the stigmas and the lack of knowledge and education around mental health, how much it's impacted our people. And it's not that the help is easy to get, it's just that it's just sad for me to hear that they're struggling, and the struggle is sad because it can mean actual like human lives, like that young man that you're saying, or the young boy that was asking for help and then decided to attempt suicide just because, well, not just because, but
because he couldn't get the help that he needed. And just how strong the stigma and the lack of, or the fear behind mental health and identifying someone has mental health issues, and because they're from our village or from our family, and what Celia had shared. Just I know that we're running out of time, but I just wanted to quickly say, like, I have depression and have attempted suicide a few times in my life, and I remember my first suicide attempt, and then I ended here in America. We have the 5150, which is a 72-hour hold at the psych ward, and so I went, and Lefa is my mom, and so she came to visit. She was the only one that visited me every day while I was in there, and no, she didn't want to share with anybody what had happened to me, and no one else in the family came to see me. And it was probably the loneliest of times that I've had in my life, is, after an attempt, because, I never bank on surviving. And so when I survive, it's like, darn, and so I was really happy to see Lefa every day, but it was like, it was embarrassed. I knew that I was an embarrassment, and it hurt to just feel like a failure. Like I failed at killing myself, and I failed at living life. And so, but just, Lefa has been with mental health, the department with the county. She worked with the county for 20 years. And even though she knew better, and even though she's been trained and had the education, it's one thing for her to deal with other people and their mental health, but then for it to exist within her own household, her own daughter, it was very challenging for her to accept, and for me to accept too, because, the Tongan way is to get over it, to just, deal with it, and it's not that serious, whatever we say. And when I kept struggling, it was really hard, because I felt like I was constantly failing, because I couldn't get over it. But it's taken many years to feel comfortable in my own skin, barely. But, every day is a struggle. I go through it. I try not to burden my family about it, but I know my mom, like, she worries about me every day, and I worry about me every day, but it's not easy for myself nor for my family that I live with. And, it just saddens me to know that our people are struggling with it in Tonga and not getting the help that they need. Thank you so much, Lucy. Thank you, Lucy. Sharing. Thanks for sharing, Lucy. Yes, and mona bite lawa Lucy oku oku whakawha bite tau whanongo ko ia ke, especially in Tonga, pe oku tau sia pe tau doria oku kai whake whawhai ngā ako pehe ni ia ke whai holo he ngahi otu he ngahi kolo mo ngahi siasi wahanga ka whai ngā maari ko tau mako ko I Amerikani pe mo tokanga make mai ko ia ai pure anga ki ho tau kakai ko uhi ko e data ko collected ai tokolahi ko ai suicide I he kakai ko I me he Pasifiki compared ki ho tau tokolahi mo kakai ko na whenga ko ke suicide. Ai tokanga ma ke au pito mai pure anga whakafo mai county ai whenga ko ke tau tala noa mo to mau toeo atu ke a ko e community ke tau to ilo lahi anga whekau ati pa moe ngahi puke whakaata mai. Ko fo ilea to ton pia te ungawe ake he whiawhini ko tau kakai o tau masiwa ilo ki he puke whakaata mai. Ko mea mahalo tau ke whaingata it's a challenge. Mona o pita Lucy, it's a challenge. Ai ano whai ngahi ako koe ni. He ko hi, ko taimi koe o whai ngahi ako koe ni, ko mapehe atu pe, pe amo lea wha, if we have to tell people, o ai ke whai e kalas mental health. Then everybody will turn around and say, si, ko ai me kalasi mau mental.
So ko fainga respond back ia mi ha tau kakai o ku ha mau pe time lai mau finga ki fainga kalas ko ni tau te fito ngai sia si mo mea hanga pe ko ke fai pe no fakataka aki ai fo ile ko ko ke fakai atamai so mahalo the more we do it I think I'm sure that some days it'll get better. Yang the more we talk about it, mo tau tala noa, mo tau wako ki ai ko tui ito whakalakalaka ngā ilo, pia mo me whakawhiangai ko ia aho tau community ki puke whakai ata mai. Mata koe ki mea ko whira me mawe atu ki ai. Ia mea. Ka pai whakango Tau whaka le pe tau tu ka leo ke ta ofi mai tau tu. E whanongan ke whamatala kani ang Lucy, pena whamatala Lucy o ku mahu inga au pito. Pea, i osi kata pulo kalama wike ko osi, onge fu mo mea ai, to koe kong kita mai ki, kuna lala he whenga penawa ke ulawa o practice ya nawa hamea o ko loto ke talanoa mo. Ange ngun ke talanoa ke mental health, o ko whakakauka pe, ke ulawa pe talanoa mo naua. Ihe na ki level o ko e whikau aki, pea mo e whakoutua whakaata mai. O ka meta na whakakau kai, na mau talanoa ki ai, ihe mau ki talanoa koe he osi tau programa wiko osi. E mau inga ke te hanga o tāri. Ange nia ko naua ia, ko naua nia o kuna kuke, o kua na whakoutua whakaata mai. Ka whea whamatala ke mai alu ke tau ke mana tui, mame o koe ke aha mapalapale ma whakaata. Ka ko talange, ka palewa ku te ongo o e te stressi, pe mo mafasia ko to ata mai, ko inga ko lo hele son he ako, pe ko hame whamatala he whai ako, tu mate ko ke lava mahino, ko ke lava ia, mawalo to to afe unga ke whai ako, hame ako ia, pe tatana ki pe ki ai mahino moe, a koe monite, tu sita kita pule lulu, o fula he tai mahino ko, e lava pe ke stress out e, talanoa ni whakatata e mau ki talanoa koe ki heanga koe o whakoutua ai whakoutua whakata mai i hawhainga level o ke whaiko talanoa pena whakato ka naua e mau inga ke tanga tāli o kute mao haki iu e sia whakata mai o mau inga ke tanga ki ta tāli pea o te na mai e hange pekon koe tau talanoa ka koe kupoini koe whakakaukau mahalo koe o koe mea te taulava tala ke kakai, pana ulava, pamate na whewhanunga mai pana whai, pae mea ke taulava e tautolia o aike na hanga whai. Kau whemau ia ke tauhanga whakakaukau, pae mea te taulava koe e tautol o whai. Mahalo koe mea mahu inga koe ke taulava o whakamalohi, pe te poupou ilahi yange, ai mea koe te taulava o whai, te whange ko whamatala koe na alusi, ko hange ko siola ia ke mau inga ke tanga tali o ku ia whainga o ku ia whainga uesia pe lava lewa ke whai me ai taka e ko te koe mahino ko ai uesia pe lava lewa ke tali ai hoko mai ke whai maha toko ni kono inga o koe te uesia ka koe tunga koe ni koe kulave me kalusi ko whakamalo lahi au ia ke alusi for her to come up public or whamatala mai i publiki, we can see koe mea na struggle ai, and at the same time, Lucy is still here. O ke heni pe a Lucy, ai mera koe ngai o mahaki o pe, e tai mea wau ke tuunga, te pehe kita koe o siia. Ka tā koe ikai, o ke iai pe whainga maari. E poko whamalo ka Lucy ngā koe ne loto lai ke vahe mai. I experience kana ni si for mai ai pa kune ke heni ke to koni tau tau ta ko o lai pe fenga mali ke ta wo kumi ki ai ko e pe mata malo malo opito mia malo mia one opito ko hi ko ngai puke whakata mai ko na lava ki ai tau ngai slaiti o lava pe ke mau ke tokoni he o lava pe ke tau mau hatokoni ke fai to'o ai ngai puke ko ia kwa musilia o mga e tonu i he mental health clinic ko ia i Palo Alto he
Pag mangawe mo ikaw psychiatrist, mo ikaw therapist, mo ikaw psychologist. Ay ako inaungawe fai ke tokoni ya kinautol o fiemak tokoni. Kako me mahuinga pe me experiences ko na lusi na gahe o kulava pe ke fai to. O ngai puke whakaata mai ko ini tau tala noai o kulava ke fai to. Pe au tau molung ia tau i Amerikan e fufonua ko ini o si ai ngai tokoni ke apureanga ko tuku mai ke te tau to whainga maari ke tau ma. Ka bukai ke tau tau tolo whikum, ko ke tau whio tau tolo ke ma o ngai whainga maari e ko ia. Aia ko mea pia ko whio atu he whiawhini, ko ngahi puke whakaata mai ko ni tau tala noa i he whiawhini o ku iai whainga maari ko tuku mai pe e lava ke whaito. E lava ke whaito. O ka pau te tau hanga hango lau a mia, ka pau te tau lava o accept. O tala ke iloi o ku te whiemau toko. Nanti wai si whahinga nau puke pena toka ke nau lava nau tolo tala. Admit that they have it. Ka hui te whai mai ke hato kon. Lefa, ka te au ko o se taimi, Lucy, is there anything that Iris wants to say? Iris, is she still there? Oh, Iris, did you want to share about the thing at the end of the month, the event? Yes, I just wanted to share that our program, Pacific Islander Wellness Initiative, has a event coming up at the end of the month. Our program is just celebrating mental health all month, and at the end of the month on Saturday, October 28th, we will be having a Pacific or mental health wellness day. We'll have arts and crafts, a lot of things to do for families. We'll have live music, entertainment, and plenty of things to do. And it's kind of just a day off to celebrate your mental health. But that's all I have to share. I'll pass the time back to Martha. Yeah, malo. Ay ko programa na Pacific Islander Wellness Initiative of ako Wavalo o Katopa. It's like a family day of ngahi arts and crafts, ngahi entertainment, ngahi whaiwa keke, ngahi whonua. Ngahi whonua ko Pacific kapau ata-ata pia mo lava mai ki ai ke tau kau ngā kau whatahi i programa ko ini. Ko tui mahalo ko te utukange ki whainga maria whakaosi ka rea wha pe ne whakaosi mai tau programa he whiawhini whamalo at ko hui koe ko mo kei mea mai pe ke tau kau ngā kau whatahi tau programa he whiawhini. Rea wha? So, ko toki tāpolo kan ako asmai. Oh, yeah. So good to see him. I didn't even know he was in. Let's keep talking. Na maula sinaki ilo iku ke hen ka tuku atu ai por kalamani ke po tala no mai he fu mato ak fie mau. Lefa. Wow. Akapape ak moto fie mau. I can give you 20 more minutes. Okay. Yeah, okay. Thank you. Confie mau au pito. Yeah, sure. Mapakatang fa more kai ke mau hanga mau to ilo o ku ke oska mai por kalama ka mau fetakai mau tol he fananga i o topiki. Ka koe mau fie au pito i mau fanga mare kai tuku pe mo ke fai mai pe community hongo fulu pe tahani ma pe fie te lava mai. He ko inga foko mahina no tokanga kina make hai ai mo uifra ata mai i Amerikani. Pa koe ahoni ahongo fulu o katopa koe aho ia koe mental health day i Amerikani. Kai ke toi whaka lolo ka tuatu ka koe. O maro ngwa dupe. Iyo ongolele. Maro bi. Ola du faturo mo ngai te tuna no koto. O maro bi ka maata pe whaka rea wha. O maro ka Pauline, tau ta Pauline whai ko ui ha. Wha chia ini hanga o whai ilo mega te au ki motu ane. Ai mea wanu whaka mo mental health California ni. Ia pe he whaka maa dato, ne whai mau mental health kei ane aki. Aka hako fufu kia katopa. Ia kusanga kwa mabahe ni au, kuna la hebe meben kono mai. Ko mga iau mo hanga fika ora kia ki ai ko ma atai ko taha. Ko hanga make hina ko ni. Ko hau he lolo to mo para mani ani. La langa pia mi a.
ai ko unga pa ko nu ai tau luma I ko mo ma I ko fa mai ai kwa nge ko tau ko me fa na ya me mama fa be ma I me fa mai ko mai ko kita mesti aku hene wi ai Hawaii kana ya pa ka to pi to ngan ne fa ri America tamai de ne form 2 ai na fa ben ka le ka ya pe ka ni ma I ni tamai ame ko ni ma I tamai hene ko na me fa dan ne la bi ko kam TV mo asla TV to tamai e ka tiao ko ta e wo ta to wi ya hene wi wa ka o sta e wo ta to wi hene wi ma ya na tamai ka tiao ko wi ta ma Itu dia form 5, form 6, dan itu mahu ngakuan dia. Apa ini lalu bos fana lalu, boleh aku jangan kita jangan mai ini aku fai. Pada tamai dia tahu mau champion ngau gitu, ambil boleh. Angkat tahu, aku tahu orang nak kasih penuh. Kau mau program mau apa mai tak nak aku itu sesuatu. Kau itu mental health. Kau tahu lah yang makin ngau mau ini. Kita ingin technical mental health. Nah, ini angan ofisine dia. Okune ma ia ko ma pe ma horo ko ma moia le to nang ton ni ke le ma ia ke sa ia o ha ke ba ko le ta mai o fai ka o ma ka ma ha ki le ta to ai ba ko tu ko a ku ia pa ne o te ki pa to ro ia o lo lot o bito a stigma ia ma a lo ma ya o fa ki he o fa ta mai ko bi ta ngai fa mi o lo ma ta he ko ta unga na pia tanto e fa ta abu to on luma iko me fa ta mai ko ta ko na nga ko e au ko nga ko e la wo pe ko nga ko ka ko nga ta to ke pu ke fa ta mai kana ka we de ma nga ko ke u ke mo le ta mai ka nga fe nga ta ni ke ma va abu to ya na alo ka ke fa yen abu nga ko ni o ku pa ni pu ke fa ta mai be ku ngoa o ai o stigmatize ha ko ni Kaya ko fakata hivi kwa ulipele kama na alwi Canada, alwi Afrika, hali Amerika nusu asilia pale. Pehela na kwa fakata kwa mbea. Kwa mapa na ya, kwa hina kwa mapa, kwa ipuke kwa tamai. Wa wengere bo kwa mapa. Ayo fende ke la na kwa mapa. Iko kwa auke. Anu fenga iko taka kaike ka ki homu ya kumu. Ko tawne to ngawe. Ko tawne bene fai ukawa ai riri ko ni. Ono ote fai ya we mental health care. Na kamata ia ani afu kuna dere ya bito no fai mia koya o mai tamai ki ako GPS ikai ke te fai ha focus na toni ai puke no tai ko na mauto kala bito ho do ko ta bito fai hiro ko ta mai mo ki mauto ye meto ho ke tani ni ika ka de fasa ta o mai ka kai ta be ta soko nomo ko ta soko nomo people ya o kulahi au pito rata ke be ko puke au pito ka fanki I tau be ko fanki puke I ki pe ia mo ui. Au tau pehe ka wai depression mo anxiety. Ka tau matu. Ka awe a depression nia pa koe loto ta mia to mawhasi ai o urahi to e tāna ki. Ko tāma ka bitini. Ka awe puputu mo tai ni ria anxiety ia ko viang. Ine te rao tama koe hanga awe le. E koe kina ogo tuk sai hon si. Ka nau maa iku na to ai o mai ki ni. Ne fai savea wanoa taha fitu. Ito ngani. Eko lak savea. Prala anga lahi taha ia. Tuka wake tapu HO. Mo sentai francais. Pero fue francés, os fai Spain, os fai francés, na funa Europe, na funa Afrika, os fai pe Tahiti, ni California, porque tongani tu California. Aí na fai ma wai pese te wanoa ta fitu. O kakai ta utahawaru ki orunga, o pufa tamai ko wai. Pese te wanoa. Aí ta bebe ka pa tu ta hakiu le ponuan, ta to mo ta hawaru ki no. Ka bebe ta do le pe ta hamano tu pe kakai ko pe oku o puke fa tamai ko wai. Ta hawaru ki orunga. Ai ko lahi opito. Ka pakai ko ta mano tupu ko ya. O ku 0.6 pe. Ai pe se te ko kakai ko una wa mo de. Puka lahi ta ai. Ai wo psychoti. O ku fu ya ava fu. Ava la lahia. 0.6 pe no ma nei tu. Ko ta ku pe se te wa no ga na la ko na ki ya. Ka to lahi ko kakai ko heni. Ai mo ngai ki ai. Ka ko ni ko to lahi ta mai pa maro. E ka polis mo fa miri. O pesete va uno que iba no a psychoti ava fu. Si ya bito ai ha uia depression, no to ta mia, e mo putu mo tai ni, mo inside ni jodes. Wa ge na ma e o mai. O ha na wo ke won te ka ka nga apita mai mo fa e pe fa ni ankoro anti
o mata pure po ka foi ficar una auto kubi to ko ni ko ki ai ai ko pese lahi ta ai wa wi ke pese ko wa no no la ko ko mo pese te ta hava lahi ta ko pa prima fa yongo mo di jodes po buto mo tairi inside mo lo ta ta mo to ma fa sia po ti pese lahi ta ka ko ke mo ko nga buto ki ai ko ke na wo mai ki na to ai wa for treatment care we have ibaha no wa ni ko ibaha nga ja plena o ton ke nga ta pa public health here ko mo to ani nga we medical ho mo to ri sa ka ti o lalo awa ke medical superintendent faka faito o we be mo ki nga we ki tu ai ko ka i nga we fa ta ki tu ni ma tribunal mental health review tribunal mo fa to nga ko fa ta na pure ba kai ko ai mai ke ka kai o na wo faito fa maro fa ma hino fo na ku account a fitu we ko bo mo fia kasa apa di mewe na wo si oton ke foro ko fia ka mahat itu una ula awa na to ke tutu ni faito fa community treatment order aya wa mo ka kai to ko to fa na ho ya itu kata puni pe ya ora he me ke sia baba o we te mi di aktif fa te fito pe ka te ta ko ya ke be te mi di aktif mo ya ko to ho ka hime o te ko mai ki na to ma mo te mo me ko to be fa no nga ta ma ti fa ni baba o pero ahí está el que es que ya que es que ha tocado mal con una cosa toca que que mal teni fai alan tua fai te fito pe e ma o siri e me ta un kakatu te ke fa alan tua ai ko fa no te kama te ka ko te ma esi ni ni plan ase ai ai una tua pe no li ati ko o na o te ko fa mai ni fu mai perché o gare fena mo tua che tau ai hono ma ko ya ai ko stigma ai na ta no ki kamata kia hono fongi at hono hiki gono no fai ai hono fa manatu a mo i fa mai e a mo fulo ka tope ta tope hono fai e ta kai ke ko mo psychologist ai na si ai be ta ko si ene ta we le u na dai ko glava be ko tu be le le a focus la be na to no la la na ye ta so called normal people o la be ti presini ai mo inside ai ko tu ma ne ke si la ko ye ma ata mo go be na yang le que na hine ga o ka he pito i ka nga fo ka ja ta hai te man o go we sia ko ki pu ni ga do ko ne ko pu ke la hi o me ga ma to ma to ma lo yo ka i fo ka ma ta to ko ta ma ta ki no me ga ma to wo go ni wa fa ri ta mai to ndi ta ha o wa da ni ma to ko wa no ke me ma mu wo ti to wa no atu a be to wa in facility la be to fu la lo ta ni ma na to ko fitu lo ko to wa ma to ta ti ko to ni Pakai kalau kama kado dia manga yang tu rumah tu gitu yang ni. Ayo kau ngak tu, aku tu ngau. Kau ngau ngau gitu mau faham lah ya kau yang ngai. Kau tahan ngau gitu tak pakai pulih ang. Ayo aku kaki ayo tu tahan kau dia ada semua no, ni kita tak pakai tah. Nah mau tahan aku pakai kau itu tori kau mayo lokai kau yang ngau kia kita lawan takai kau an. Ayo kau si miskal lagi. Kau hok kau pergi sela tori. Pia kemudian before kau feel ngape mau ngawe mau to mau kai ngawe kita mau social work kita mau education therapist to kita pe munes mau mental health officer to wabi mau psychologist e wo kita ke profession PhD ko ta ha mau to ni feel ngape mau woti ko me ka te ngawe gitu te ko la ngawe ya gitu ko ta ulah ne ko ko me ka TV mo itu kita ni mo ta ki mo tu be se de hi ba mi ko ya ko le ko ka sirin ko no ngai ka la be mo to ai de ko ko fa ni ko ya ka ko be hebe ton ke ho mu ka to ma ka kai ke age uhi ga ga hange ba lau ko asi ho wa ko te vita e ka ke lana tempare ba to tu ko fo ha ke ha lana tempare te hebe ko 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 ula to mu ni ma ko nga we ke ko fa ta mai ko ma nga we ko loka ki na to pa to ki na to pa ka pa pa ku a ko to ko ba ko ma ngai ta ai ka me ka li ula he ta ula he nga li we ya ai ko ta ni na to te ko ne na furigivan o bido furigivan ko fa tapu ko fa ari anta na to 70s no shot tonto to ya na ta hibe na to le man ko ria to nu pe ka me o ki mo he da ni mapa na ta hibe ma to ko man ko ke de be da ni ke de be da ni ko ko be fun pangin ta mo me ko ke de be da ni na ko bi ko ko na o shot no e fa ha go to to fa de fa sa pa te me de fa na ka o si no i ka hibe ki ni ma ki fa na o shot no tu ki be fa lo ta ko ta po fa da ma ese o toho gitu toho maka o tala mai ki mui pa to ko aku pa to me ma be to na sene pa pa wi
me ko ya ke to fa mo to ke mo fo ko ne fa ke kai ko ye di liu la hi sai nga to to mo to to ni fa bo fa la lo ta to ga ko fa ta mai ka ko to ga ko to fa ta wi ka ma ma la hi ta ta fi to no ma i me ya ko fu ma ro fa a pi te me to ko ko ia ko pa ma fi ta wa ki ko obstacle ra hi delivery of mental service ko stigma problema ra ka ha ke ni Porque mai ko ia fai bo wa ko kai ma olu na pula. Au be ke family o una ma na klas na mai ke busa ki ko ri a ke ke fa to nga ma ia. Ni da da kai ko ia. Family o ko ma ia. Ka ma ko ka ba ko no ma. Ka ko nga na tu pe na u be na to. Ke lo be te yo fe na ti ko ka ta mai. Ai o ku lo loto. O ku lo loto a bi te me ba ni. Ya na ha ni. Ya na ko ta mai ka to ko mo mo na pula a be a ni. Ai a te vete ngata he nga ku ura ku me ai ni ta ke ho ho pa te o so a te mo pu fa mai ku wan e ho ma pe stigma to no luma to no sio ke he to no i kai ke fa to kan e pu fa mai ku ora problema ke ora ki e mo tu ani e fo no ko to malo Rafa, you need to unmute yourself. All of you guys can unmute yourself if you want to talk. A ko tu ko maule a whakatape mo e kāinga tonga o Amerikani, i ko roa koe ko maula vea he pōna. He ko mau tala noa na hange na whamatalangi ki a toke tā Pauline, ko mau tolu koe tufi holo ai me a koe ko mau hanga whamatala ki kāinga tonga. Pea koe ne hu mai hataha i ho mou malae, koe koloa lahi e ki mau tō. Pene ke ha amane kina taha e toke tā mapapuloka, te ke kau mai he pompo, he whiawhi koe ni, pa ko o mau fia pa ko tu fia tonga ko tope o whanau mai ke poro kalamai. I he mau ai whainga maarie ke rea mai ko toke tā koe o e mo ui whakai ata mai i tonga. He koe, ko mau tolu whoko o mau whetakai pe mo e kai ke fulerei whau e rea whakatonga, kai ke fulerei whau e rea whakapiritania. Pea ke fua pe koe ki ai mea ko mau hanga wahe ki ho mau kai ngaheni. Ka kui kai ke tūku ai ia. O ku mau kei whai pe mea ko ia, he ku mau tui ki hono mahu inga, e anga e mau tau kei, mo mea ku mau ilo i he anga e mau nofa whanua. Pea ko ia, o koe pe whakaamu, te tau toi hoko atu pe, ke toi tuku pai pe mua whainga maarie, he koe mahina koe ni o ku toka ngai kina makehea e mo i whakai ata mai. Pea hange pe koe mau fia koe i hene a toke tā Pauline Fifita, pea pe whoke a Paulwit, koe koloa au pito ke tek mauto. Pea koe ia e whamalo, o ku atu me he tau lama mai tonga. Pau ke ilo pe mapa o ko whakore at kato a me ke mai o utohi. He ku taka whenga mai whoki a e pureangan ke mauhanga o ririu ki he rea whakatonga. Pea kai ke nauhanga o ilo i, nei kai ke usi tonga au ia i apiako. Pea ku tatau pe ku tufutufi ako e tonga, mo ku tufutufi koe ne mea ke mo uwhakaata mai i Amerikani. Ka ko hinga hek mahu inga ia ka tek mau tōru, ain ko whakaunga tāmaki. Ne oko ki kai ke mau matau tau he malai koe ni. Ka mau inga apito ke mau tolu he mau ilo pau ai uesia o kāinga tonga i Amerikani. He mau mata mea fōoua o kai te kai ke mau poto o lahi paanga mau mauto e lahi pe paanga mau whakamoreki atu. O kai ke mau wako ha mea he ku mau hange koe koe fwoi pe au kula. O ku mau heka ki mau tolu i he pe au kula o e mau e mea na kai ke mau anga ki ai. O te ke mau lava, ke mau pule, ke mau whakapotpoto, ai monu ko o mau lava. Pea ko ia mapa, o pehe ai whakamalo ko o atu. Pea, ko ke polo kalama e toi hoko pehu i kaha u maatai. Iyo, i taim tatau pe e wike kaha u. Aia ko haina e whetu take atu, ko toke tā Pauline pe ko... Yeah, it was me, Lefa. Malo. God bless you. Thank you, Tanta Mapa, for contributing. Pea koe pehe ai... He koutu iau ko mautoro koe ki komiti koe ni ki kau ngau koe Amerikani. Folo e toton ke maulurat mautoro ki ho wharea o ako pakapau e ako ingata pea mau ki nofnofa taha ngahi wike. Malpe e toko ni kai mautoro. Kai ke he pehe ai fia pea mo e koloa ia ho mauloto i ho inasi mo whaka inasi ki mautoro i he mo i whaka atama. Utau lava mata. Pa malofo ki ke whewhine me i siato,
E o mai ai whainga maari e koe ni kia mau tolu o mau ki i lere lalo waea o se taimi polo kalama kai kei hoko hoko. Koe me e ko kusai ai ngau whakatonga. Koe ngahi lere o ngau whakatonga. E ka pau pālange ne o stu uspeki mau tolu he o taina o si ai. Ka koe mea kusai whakatonga ki lere lalo waea te peo fōroa. E o whaafofa o pito kei whainga maari e pe taimi e ka mōtoro. Lele pe miniti o se kati mam o se kati. Ai te tau toi whetara pe i he taim ta tau pe i he aho tūsite o ke kahau pe toi whakakoloa pe e toke tā mapa puloka ki tau tō. Pe e kei he pe whaka ke tā pauline fifita. Malo au pito. Oh yeah. Weh, sorry. Maa tau lava e. Pe mōkolo mo ke te hiwa tau e. A hiwa koe he reti o tonga a fuoloa koe ai koe nei whai a koe tāpuri koe se tio. What's the song? He kai te toki hiwa pehena o hawe. Malo Abio. Thank you. Malo. Bye everyone. Have a good night. Happy World Mental Health Day. Malo Lucy. Yo. Malo. Yo. Bye Dr. Mapa. Good night. Bye. Foto
Ko e lawa lele fuki ai proklama ko ia e tau lama ba ai tonga i ono whakahauko atu e ki nau tōru ko ia i he whiawhini. Pea kua ia e whamalo lahi ki he tonga kotoa pē. Nā mō kau whakataha mai pea mo he proklama ko e ni. Ka ko e tau lama i ai tonga. Ne whakahauko atu e he kau whawhine o e whiawhini. E lea wha. Kai behe foki ki a maata. Pea kua e whamalo lahi. E kau mai whoki ai onga toke tā e ua na whakakaunga tā mai ki mei tonga, ko toke tā Pauline Fifita, kau maa whoki a toke tā maa papuloka, pēr koutuhi aku i kai ke sola ia ki he tonga kotoa. Ko iai ko e ngatanga ia e whakakawhatongi ia e whiawhini me polokalama ko ia ai taulama ai tonga, ka ko e leo eni ko e whakakawhatongi ia whai atu pēr mei he Paenga e Vake Tali Folau, substation i enu siato o ku whakahako whatongi atu maak mōtore he whiawhini. Pea mo e tau taimi he whiawhini, ku o toi pea mini te waono, pea hoko to tonu ai hongo furu, ka koe ngatanga e ai whakamawhalalea o he whiawhini, pea ko hui ko e nepehe. Tumo ke ato e tau hiwa whakaoso he whiawhini, pea tau mawai ai o malolo ke pongpongi au mo te ho tau lau marie mo tau sino ki he ngahi ngawha whatongia o e aho a pongpongina.
Ulofia e sinoni o ika ike ilama Pele piko fe ia ke foki maia Ke umata whaka o siho fofonga Si ika kina he matangi kuoto muri Si e te to e mei mo ana pehe ane Ko tawa mai e ni ki he whakaosasinga o tau proklama i he houa koe ni, pēr kotui ko e ngata ngai e whakahako whatongia e whiawhini, mo e ofa atu ki he tonga kotoa pē, whatawanga pē nā tau whinasi i he proklama. Lelei o e whiawhini, pēr ko e ngata ngai e whakahako whatongia e proklama o e pōni, mo e ofa lahi atu ki he tonga kotoa. Whinamatua whakahako whatongia e whiawhini, ko au Melisene Vake Te Sika, Malo apita ho mo me mai ka mo me a tu a o fa tu